Assalamu alaikum and welcome. I'm your host Tamkin Riaz here on the iBiz show. As you know, the iBiz show broadcasts from London from Islam Channel Urdu studios on Sky 851. You can also catch us on the web and on your computers and tablets and phones, and it's broadcast also to the whole of UK and Europe. Now, why are we here? We're here because of you. Yes, we're here because of you, because we are here to try and just give you some examples and some good information about business that we have acquired over many years and our experts have acquired. Because, you know, whether you are thinking about business or you've already started business, yes, or you've been in business for a few years, you never stop learning. And the reason why you never stop learning is that things happen in life. Internally, externally, things you can control, things you can't control. And so our program today is about recession proofing your business. There are many ways that we can do this, which we will discuss. But you know, one of the best ways of recession proofing your business and your life is to do good. Yes, you heard me right. Is to do good, to give to charity, to do good works, because you never know what calamity is coming towards you, you see. And you know, by giving sadaqah and zakat, Allah, you know, does a lot of things that you do not know. So always try and do good. So that's why Faisal and myself, not only do we do business, but we'd also do something called social corporate responsibility, which is a new buzzword which has been going on for a few years. So while you're in business and you're earning money, do something good with it. We run a soup kitchen, for example, every Friday. Yes, we run a soup kitchen in South London. We feed 125 people, 125 people every Friday for the past 6 years. We're part of something called Faith Together. Yes, Croydon is the most diverse borough in the country. It is the most populous borough by population in the whole of the country. Yet the crime level is so low there, and especially hate crime, because we go out of our way to do good and corporate social responsibility. We have joined a group called Faiths Together in Croydon, and we do bike rides. You know, we do picnics in the park. We go to other people's events. We do peace conferences. We do respect conferences. We call the police. We call the counsellors. You know, we do things for the elderly, like IT classes we've just recently started. We also do something very, very much needed in the community, which is Rishte. Yes, we have a website where, you know, we try and get boys and girls and their parents together so they can find each other. That is also a form of zakat. I think the next one is on the 29th of April in Croydon, you know, and it's called Doli Saja Ke Rakhna. You know, a bit of a plug for them. You know, they need a plug, you know. So we do lots of little things that, you know, try and prevent calamities, you know, doing our corporate social responsibility and recession proofing and making sure that our business is halal and tayyib. So, Jeff, says a little bit about, you know, what we're going to be talking about on the show today. And of course, as usual, I have my expert today. Assalamu alaikum, Mir Faisal Talpur. How are you today? I'm fine. Assalamu alaikum. Salam. Kaise hain Tamkin? Alhamdulillah. So I was just saying, you know, recession proof is not only business, but also a few things that I've said, you know, doing other things for the community and for the welfare of others. And when you make money, then giving as well. जी बिल्कुल, आई मीन सदका जो है वो तो क्लियरली इस्लाम में कहा गया है कि वो रद्द बला है। वो तो आपके पर्सनल लेवल पे भी और आपके बिज़नेस लेवल पे भी जो है वो आपको हर किस्म की मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ़ों से आपको दूर रखता है। और आपको नहीं पता किस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऊपर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो है उसके बारे में भी बात करते हैं। ज़रा चलते हैं नाजरीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मीर फैसल तालपुर एक दफ़ा और तमकीन रियाज साहब के साथ आपके फेवरेट iBiz शो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है हाउ टू बिल्ड अ रिसेशन प्रूफ बिज़नेस। जैसा कि तमकीन भाई ने अभी ज़िक्र किया कि ये सिर्फ़ एक
بزنس کا شو نہیں ہے. اس کے اندر آپ دوسری چیزوں بزنس کے اندر اگر آپ کو اس چیز کے اندر ایک ایڈیشنل علامت جو بہت ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا یو بینگ یور اسپریچول سیلف. اور اس کے اندر جیسے کہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ صدقہ دیں, تو اس ایلیمنٹ کو جو ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ رکھ کے چلیں گے اس شو کے اندر. ایک چیز میں بتاتا چلوں, یہ جو ہاؤ ٹو بلڈ ریسیشن پروف بزنس ہے یہ بہت ہی خصوصی ٹاپک ہے. تو اگرچہ کہ آپ کے پاس اگر آپ اس شو کو ریکارڈ کرنا چاہیں یا آپ کے پاس پین اینڈ پیپر ہے تو وہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اس شو میں آج جو ڈسکس ہونے والا ہے اس کا میٹر یا مادہ یا انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی, یا اس کے بارے میں بہت کم بکس لکھی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریسیشن ہوتا ہے تو بہت سارے بزنسز جو ہے انفارچونیٹلی سروائیو نہیں کرتے, وہ جو ہے وہ اس کا شکار بن جاتے ہیں. تو اوبویسلی جو بزنسز سروائیو نہیں کرتے وہ تو کتابیں لکھنے سے رہے بزنس مین, اور جو بزنس مین سروائیو کر جاتے ہیں اپنے بزنسز کو, ان کو اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو جو کچھ رائٹرز ہوتے ہیں جو اس ٹاپک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھئی ہاؤ ٹو بلڈ ریسیشن پروف بزنس, وہ رائٹرز ہوتے ہیں, وہ ٹپکلی بزنس مین نہیں ہوتے. میں چند سالوں میں کچھ ایسے بزنسز میں میرے خود کے ایسے بزنسز تھے جو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے سروائیو کیا, بلکہ ہم لوگوں نے ریسیشن میں ہم لوگوں نے گرو کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں تھوڑی بہت انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بہت ہی ایک بڑا ٹاپک ہے, بہت وسیع ٹاپک ہے. اٹ از امپاسبل ٹو کور اٹ ان ون شو, مگر جو تھوڑا بہت میں نے سیکھا اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے بزنس سروائیو کیے وہ انفارمیشن آج جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جب بزنس پلاننگ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ بہت چیزیں مس آؤٹ کر جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. So Faisal, what is recession proofing your business and what planning do you need to do? تمکن the way I look at it from my perspective وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کسی بھی چیز کا جب بھی آپ کوئی بھی میں ایکچولی ریئل ورلڈ ایگزامپلس پسند کرتا ہوں. تو میں ریئل ورلڈ ایگزامپل سے خود بھی اپنے آپ کو ایک چیز کو کمپریہینڈ کرتا ہوں, میرے ذہن میں زیادہ اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے, تو میں ریئل ورلڈ ایگزامپلز یوز کرنا چاہوں گا. جیسے جب بھی آپ کوئی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو آپ اس کی ٹھیک طریقے سے تیاری کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ارادہ کیا کہ بھئی آپ کو پکنک پہ جانا ہے, رائٹ, آپ کو اپنی فیملی کو لے کے پکنک پہ جانا ہے. تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ بھئی اگر آپ کو پکنک پہ جانا ہے پہلے تو آپ یہ چوز کریں گے کہ بھئی کس ٹائپ کی آپ کو پکنک چاہیے. آپ سی سائڈ جانا چاہتے ہیں, آپ پارک جانا چاہتے ہیں, پھر اس حساب سے آپ ساری کی ساری آپ فیملی کو گیٹ ٹوگیدر جو ہے نا آپ ان کو کنونس کریں گے, آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. اس حساب سے پھر جو ہے نا گھر میں سینڈوچز بھی بنتے ہیں تو پکوڑے بھی بنتے ہیں. تو پھر جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا دن جو ہے, آپ اس کا ویدر دیکھتے ہیں, پھر اس حساب سے آپ ٹائمنگ دیکھتے ہیں, پھر سب کو کلیکٹیولی آپ بلاتے ہیں. اس حساب سے پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ اگر گاڑی ہائر کرنی ہوتی ہے گاڑی ہائر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں, واپس آنے کا ٹائم بھی پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ جو ہے نا وہ اندھیرے میں آپ فیملی کو جو ہے نا واپس نہیں لے کے آنا. تو آپ ایک چھوٹی سی پکنک کے لیے آپ کو اتنی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بزنس مین یا بزنس ویمن جو ہیں وہ پلاننگ کو بزنس کے اندر اگنور کر جاتے ہیں. یعنی کہ جب بزنس کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج ہی بسم اللہ لیٹس ڈو اٹ, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ بغیر چھتری کے, رائٹ, آپ یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو فورس دی ایلیمنٹس آؤٹ سائڈ. اور اس کے بعد آف کورس پھر یہی والا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا ایک بہت ہی سمجھیں کہ ایک کمزور یا ایک معذور قسم کا بزنس کھڑا ہوتا ہے, رائٹ. اس کی میں ایک دوسری ریئل لائف ایگزامپل اس طریقے سے دوں گا. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا آم کا درخت آپ نے پودا لگایا, 5 یا 7 آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو پانی دینا شروع کر دیا, اس کو اپنی نیوٹرینٹس وغیرہ دینے شروع کر دیے, جو کچھ بھی 5 یا 7 سال بعد جو ہے نا اس نے پھل دینے شروع کر دیے, رائٹ. اگرچہ کہ اس کی بنیاد یا اس کی جو پلاننگ اس وقت تھی, اس کی جو نیوٹرینٹس یا پانی یا اس کی جو اس وقت جو ویدر کنڈیشنز تھے وہ اس وقت صحیح نہیں ہوں گے, 5 یا 7 سال بعد وہ اس نے آم تو دینے شروع کر دینے, مگر دیر ول بی سم تھنگ آلویز لیکنگ, رائٹ. یعنی کہ وہ ایک بڑا کمزور اور ایک بڑا محتاج قسم کا جو ہے وہ درخت پیدا ہوگا,
رائٹ. اوپر سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دے رہا ہے, مگر جب آپ اس کا پھل کھاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی سم تھنگ سم ویئر از مسنگ. تو اس لیے پلاننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور ریسیشن پروف جو ہے وہ ایکچولی اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی ایلیمنٹ پروف, کسی قسم کی بھی جو ہے نا آپ کو ایلیمنٹس کی آپ کو ایک پروفنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ ایک ایکو سسٹم کا حصہ ہے. رائٹ, آپ کا بزنس جو ہے وہ اس کے اوپر ایلیمنٹس, ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں, انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ افیکٹ کر رہے ہیں ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. مگر انفارچونیٹلی وی فیل ٹو پلان فار دیٹ, and that's why a lot of businesses fail and they suffer. What about luck? Has luck got anything to do with business? Or is it really hard work and planning? جی دیکھیں, لک جو ہے نا وہ میرے حساب سے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو لک ہوتا ہے, میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا رحم. رائٹ, سو اف آئی وانٹ ٹو کنورٹ لک انٹو واٹ آئی ایکسپلین اٹ, وہ میری طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا ایک رحم ہے, یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک پش ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز گرانٹ کر دی. اس کے علاوہ اب جیسے بڑے جو ہے نا سکسیزفل بزنس مین کہتے ہیں کہ بھئی دا ہارڈر آئی ورک دا لکیئر آئی گیٹ. رائٹ, یعنی کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی میں اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. رائٹ, مگر جو اپرچونٹی ہے وہ میرے پاس جب آتی ہے اور جب میری کوشش لگ رہی ہے, مطلب ایک مشین چل رہی ہے اور جب وہ اپرچونٹی آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ لوگ لک کہتے ہیں. رائٹ, تو آپ آف کورس اٹ کی ناٹ بی پلانڈ. رائٹ, بٹ اپنی طرف سے جو ہے ہمارے ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم اسٹیٹسٹکس شو کہ ہم بزنس کے اندر 70% آف دا ڈیسیژنز ہم لوگ غلط لے رہے ہوتے ہیں. 70% آف دا ڈیسیژنز میڈ ان بزنس آر رانگ اور آر پروون ٹو بی رانگ. اچھا, اس کے علاوہ پھر آپ کے اپنے پرسنل فیکٹرز, فیملی فیکٹرز بھی چل رہے ہوتے ہیں, اپنے پرسنل فیکٹرز, ہیلتھ فیکٹرز. یہ ایوری 3 months اٹ از سیڈ کہ بھئی بزنس جو ہے وہ کسی نہ کسی اسمال کیلیمٹی سے گزرتا ہے. ایوری 3 months کوئی بھی بزنس ہو, اور اگرچہ کہ آپ نے اس کیلیمٹی کو اس وقت صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, دین دیٹ کین بی دا ڈیتھ آف دا بزنس ان لانگ ٹرم. رائٹ, اینڈ دیٹس وائی سو مینی بزنسز فیل. تو یہ ہے. سوری بولیں. So you've been through a recession. How did you get out of it? How did you proof that business so that it wouldn't go down or up? And it was during the recession as well. جی. So how did you do that, and what are some of the factors? It was very 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 tough. Because میرے حساب سے جو ریسیشن تھی وہ پہلی ریسیشن تھی. رائٹ, میں نے کبھی ریسیشن کا نام تو سنا تھا, کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, اور کبھی یہ ایکسپیرینس سرٹنلی نہیں کیا تھا کہ اگر میں بزنس مین ہوں گا تو میرے اوپر کیسے افیکٹ ہوگا. بس یہ سمجھیں کہ ریسیشن سے جو سروائیول جو ہم نے کیا نا, اس کا ون آف دا موسٹ بگیسٹ فیکٹر واز adaptability and flexibility. There was a time during this last recession in United Kingdom کہ ہم لوگ every single day we were re-strategizing. Every single day we were re-strategizing for 2.5 years, Tamkin. That's how we survived it. Right, because we were a small business. ہم لوگوں کا جو obviously جو کیش جنریٹ ہو رہا تھا, ہمارے جو کلائنٹس تھے, ہمارے جو ساری جو افیلیشنس تھیں, وہ ساری افیکٹ ہوئی تھیں. رائٹ, اینڈ بس یہ سمجھیں کہ جب ہم لوگ ہم لوگ گئے, پہلے سال کا ٹرن اوور بہت اچھا تھا, پروفٹ بھی بہت اچھا تھا. دوسرے سال ریسیشن ہٹ. رائٹ, 7 months تک کوئی سیل نہیں کی ہم نے. رائٹ, وچ مینس پیسہ جو ہے وہ جیب سے جا رہا تھا. اور جب ہم نے کوئی بھی سیل نہیں کی, آئی ڈیسائیڈڈ کہ بھئی اب ہم لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں بزنس کو, بیکاز آف کورس کچھ بھی نہیں چل رہا, ہم لوگ ہر چیز ٹرائی کر رہے ہیں, مگر وہی والی بات ہے نا کہ اللہ کمز ٹو یور ریسکیو. رائٹ, جب میں نے یہ ارادہ فائنلی کر لیا کہ بھئی اس کو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں, اب اس کو آگے نہیں چلانا, بس آئی جسٹ ہیڈ اے برین ویو کہ بھئی کیوں نہ ہم لوگ اس بزنس کو فلپ کریں اپوزٹ سائڈ. رائٹ, تو یعنی کہ ہم لوگ اگر گاڑی اس ٹرین اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کیوں نہ ہم لوگ, ریسیشن کا مطلب ہے الٹا آلموسٹ ایوری تھنگ. رائٹ, کیوں نہ ہم لوگ اس ٹرین کو الٹی چلانی شروع کریں, شاید ہم سروائیو کر جائیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ. تو ہم لوگوں نے پھر ایک لفظ میں یوز کرتا ہوں, نیڈ آف دا ڈے, جو بزنس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. آف کورس کہ بھئی آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ آپ جو ہے نا وہ اپنا آپ یہ دیکھیں کہ بھئی آپ کی جو آڈینس ہے یا آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کا نیڈ آف دا ڈے کیا ہے. ریسیشن کے اندر بہت
ये होता है कि भाई लोग पैसे कम खर्च करते हैं या उनके नीड ऑफ द डे जो है ना वो फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. आफ्टर 7 months वी रीडिज़ाइन द एंटायर बिजनेस, right, from the point of view of what was actually needed at that time, right? And mashallah we did it so well कि हम लोगों ने actually grow किया recession में, हम लोगों ने और staff hire किया recession में, हम लोगों ने और offices खोले recession के अंदर. Do you see what I mean? So Very this is good. how exactly we turned it around 360. Magar it was extremely tough. Well, the first thing that hits in a recession usually is the restaurant trade, because people are eating out less and then staying at home. Another thing is recruitment. People stop recruiting. Bilkul. Another thing is training. That's right. So recruitment, training, eating out, people start doing. People stop purchasing luxury goods. Absolutely. So, you know, it has a knock-on effect on everything. If money is not flowing and going round and round, then people hoard it and keep it and say, no, I'll save this money for a rainy day. I don't know what's going to be around the corner. Bilkul. But what you did was quite fascinating in that you reversed everything Bilkul. and flipped everything. Ji. Now, what was that business at that time? It was property investments. Oh, right. Which was the worst hit. Yes, it was in recessions. In recessions, Ji. especially BMV and especially people with mortgages. Then they went into negative Bilkul. equity Bilkul. and all Bilkul. sorts. But having said that, long term property, always long term over 25 years. I'll say long term 25 years. Yes. Is a very, very good way of recession proofing if you can last. You know, it may be 1 or 2 years, but over 25 years, generally it doubles, quadruples. Bilkul. Also land. Bilkul. Also commodities and precious metals, gold, silver. You know, long term, they are, you know, worth having. Absolutely. So what I suggest to the viewers is, do your daytime job, do your business, but also do a bit of land banking. Do a little bit of property if possible. Bilkul. Yeah. Also, you know, ladies love jewelry and diamonds. You know, now and again buy some jewelry or diamonds. Don't forget. Diamonds, no. Gold, yes. Okay, gold, silver, commodities, diamond, rubies, depends what you like to buy. But always you can bank it, and when you sell it, you will get back something. Ji, it is hedging your risk, isn't it? Yes. I mean, not all your eggs in one basket, as they say. Absolutely. इसको best explain करने के लिए कुछ slides हम लोगों ने जो तैयार किए हैं. Let's show the viewers some of these slides. तो So slide number 1. हाँ जी, slide number 1. तो बेसिकली वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वो होता यह है कि आपका जो कोर बिजनेस होता है ना, ये आपके कोर ऑपरेशंस होते हैं, राइट? इसके अंदर जो है ना, ये आपका कोर ऑपरेशन इस तरीके से कि भाई आपका जो मेन मनी अर्नर है, राइट, जिसके अंदर आपके डायरेक्ट आपके जो कस्टमर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं. तो ये आपका कोर बिजनेस है. But some of it you can control and some of it you can't, even in your core business. No, absolutely. Unfortunately, and this is another keyword for business. That you have to be able to control. The more you control in business, the better it is. And बहुत सारे businesses ऐसे होते हैं. For example, agriculture is a business, right? जिसमें आपका control is almost 10%. 90% you are depending on all the other external factors. The weather and how the season go and एग्जैक्टली. अब जैसे हम लोग जब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी थे, तो उसके अंदर भी इस तरीके से था कि आपका जो यू वुड ओनली कंट्रोल व्हेन यू नो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल जो लेंडिंग मार्केट है या जो आपका जो ग्लोबल जो फिनोमेना चल रहा है वो है. Or the solicitors or the surveyor of the day, or you know the buyer, the seller, you know, so they have their own factors. Exactly, and you know you cannot cannot control that. तो उसके लिए स्लाइड 2 जो है वो आपको बताएगी. तो वो स्लाइड 2 जो है वो आपको एक्सप्लेन करती है आपका एक्सटेंडेड रीच, आपका एक्सटेंडेड रीच ऑफ बिजनेस. तो ऑब्वियसली कोर बिजनेस है आपका, और आपका कोर बिजनेस जो है ना वो डील कर रहा है आपके एक्सटेंडेड बिजनेसेस से, बिकॉज आपके सप्लायर्स हैं. अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, तो आपको कोई ना कोई सप्लाई कर रहा है वो चीज़. तो अगरचे कि उनको कोई चीज़ अफेक्ट करती है,
رائٹ, تو آف کورس پھر وہ آپ کو بھی افیکٹ کرے گی, رائٹ. آپ کے کسٹمرس کے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یو آر ان اے B2B مارکیٹ, بزنس ٹو بزنس مارکیٹ, تو آپ اپنے کسٹمرس کو کچھ نہ کچھ سپلائی کر رہے ہیں, وہ آگے اپنے کسٹمرس کو سپلائی کر رہے ہیں. تو اگر وہ جو بالکل اینڈ یوزر ہے یا جو اینڈ کسٹمر ہے, اگر وہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو نیچرلی دا ریپل افیکٹ, جو ویو افیکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ گھوم پھر کے آپ کے بزنس کے اوپر آئے گا. اور جو تھرڈ سرکل ہے, جو سلائڈ 3 میں ہم لوگوں نے جو ایکسپلین کیا ہے, وہ ہے کمپلیٹ بزنس ایکو سسٹم تمکین. یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کے پھر سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو ہے نا وہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, آپ کی جو ہے نا کمپیٹیٹیو مارکیٹس آ جاتی ہیں, آپ کی دوسرے کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں, آپ کی اکانومی آ جاتی ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آ جاتی ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو فورٹیفائی نہیں کیا, وہ آپ والا لفظ, اگر آپ نے اپنے آپ کے بزنس کو آپ نے صحیح طریقے سے فورٹیفائی نہیں کیا, تو پھر سلائڈ 4 جو ہے پھر وہ سیناریو ہو جاتا ہے آپ کا. یعنی کہ آپ کا جو سلائڈ 4 کا جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سلائڈ 4 دکھائیے گا پلیز. آپ کا جو بزنس ایکو سسٹم ہے نا, وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. سلائڈ 4. While you're doing slide 4, what you were talking about, that's up. Oh my That's goodness, up. look at that big dent. That's a big dent. وہ دیکھیں آپ کا جو پرفیکٹ سرکل تھا نا, وہ اب آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس نے اوپر والے سرکل کو افیکٹ کیا, اس نے سیکنڈ سرکل کو افیکٹ کیا, تو آپ کا جو کور بزنس ہے نا وہ بھی آف کورس افیکٹ ہو گیا. اب اس کے اندر اگر آپ فینومیناز دیکھیں جو افیکٹ کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے اوبویسلی نیچرل ڈیزاسٹرز, جس میں آپ کا ویسے ہی کچھ نہ کنٹرول ہو نہیں سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. ارتھ کوئکس ہو گئے, سونامیز ہو گئیں, ٹورنیڈوز, جو کچھ بھی ہے وہ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, فیمن وغیرہ ہو گیا. پھر آپ کے ہوتے ہیں ہیومن افیکٹس, فار ایگزامپل بریکسٹ, رائٹ, ایکسچینج ریٹ چینجز ہو گئی, ریگولیشن آ گئی, گورننس جو ہے وہ ہو گئی, آپ کی را مٹیریل کی سپلائی ختم ہو گئی. را مٹیریلس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ some people they order just in time, they have their levels, you know. Yes. And so that's very dangerous. That is very dangerous. And some people they will hoard for 3 months, 6 months, which could be a good thing, but then their money is tied up in stock. Bilkul. So you know you've got to find a balance. You know, do you just order when the client has asked you for something, then you order it and say to the client, we'll deliver in 14, 28 days? Or do you hoard some stuff for 28, 30 days or 3 months, and when the client says, we'll ship it to you tomorrow? So, you know, you've got to be careful. So, the best of both worlds in that. اب دیکھیں نا, اب بریکسٹ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو پچھلے سال بریکسٹ ہوا, رائٹ, لاسٹ مئی ہے نا. جی بالکل, رائٹ. نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ بھائی اس کا رزلٹ یہ ہوگا, رائٹ. اینڈ یو سی دس از اندر کلر. Assumption in business is one of the first killers of business. Well, the Prime Minister had to go. Can you imagine? Can you imagine? He was so secure. میں کچھ businesses کو جانتا ہوں, میرے کچھ قریبی دوست ہیں جن کو they literally felt the effect. They run mashallah a successful business in the heart of city of London, or they felt the effect instantly, right? اچھا, کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جن کو افیکٹس محسوس ہوتے ہیں 3 مہینے بعد, پھر 6 مہینے بعد. کچھ ایسے بزنس ہوتے ہیں ان کو افیکٹ محسوس ہوتا ہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, رائٹ. افیکٹ سب کو ہوگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو ریسیشن پروف نہیں کیا ہوا, تو آپ کو افیکٹ بزنس پہ ہوگا. تو آپ کی جو بیسک بزنس پلاننگ ہے اس کے اندر آپ کو ریسیشن پروونگ کرنا بہت ضروری ہے. اور میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ریسیشن پروفنگ کے ایگزیکٹ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور ہم لوگ کس طریقے سے, اور بڑا سمپل ہے, پتہ ہے, اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اٹس کہ بھائی آپ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. بیفور وی موو آن, میں ایک آخری سلائڈ جو سلائڈ 5 ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سلائڈ 5 کہ بھئی آپ کا جو آخری سلائڈ جو آپ کی جو سلائڈ 5, ہاں, آپ کا جو کور بزنس ہے, رائٹ, وہ آپ کا دیکھیں اس کے اندر آپ کا پرفیکٹ سرکل ریمینز. یس, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو اوپر کے 2 لیئرس ہیں نا تمکین, وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا بزنس ایکو سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسٹینڈیڈ ریچ آف, یعنی کہ آپ کے سپلائرز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے کسٹمرز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی سپلائی چین افیکٹ ہو رہی ہے. مگر بیکاز آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ریسیشن پروف کیا ہوا ہے, آپ کا جو کور سرکل ہے
that remains untouched. Just a bread and butter almost कहते हैं. Exactly. Your bread and butter is not and the cream may have gone. Exactly. And the cherry on the top. And that's what you want, right? Yes. Because अगर चीज़ the cream is extra. अगर आपका देखें, it is impossible कि आप जो है वो completely escape कर जाओगे इस तरह के big factors, right? मगर अगर चीज़ कि आप इसको आप मिटिगेट कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हैं ना कि आप मिटिगेट कर सकते हो. मिसाल के तौर पे अगर आप 100% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे काम करने वाले हैं या आप 35% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे काम करने वाले हैं, तो इसकी वजह से, और अगर आपने प्रॉपर प्रूफिंग की हुई हो सकता है दैट 35% मे रिड्यूस टू 30% और 25%. फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस दैट्स नॉट अ डील किलर. No. राइट? तो आपके बचने के सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, you know, and that's the beauty, and it's all in the planning. And what I also have found that if you have a very, very effective sales team, of course, you see, although there may be a recession, if they can go and sell and find out what the customer needs and give it to the customer at a price they're willing to pay. So I really think that every business, when you comes down to it, is to do with sales and giving the customer what they need. Because at the end of the day, you can have the best product on the world, but if no one is buying it, and it has happened to companies who have built many, many useful and brilliant products, but they don't sell. So I think sales is the key to everything. If you're in a recession, get more salespeople who can then find niche markets. I'll come to that point. Yes. That's a very good point, Tamkin. नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं, आप लाइव कॉल इन कर सकते हैं, हमसे सवालात पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, और अगरचे कि आप समझते हैं कि आपके कुछ ज़्यादा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं. ईमेल है iBiz@islamchannelurdu.tv. I repeat, that's iBiz@islamchannelurdu.tv. ये कुछ देर में स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ कॉल इन और सेंड अस एन ईमेल. Yes, on that I'll say it in English as well. So if you want to call in with any questions, you're more than welcome to call in with the questions. Also, we have the email address for you as well. So, you can send your emails to us. So all the time we are available. Actually, we are here for you. We're not here for ourselves, because we already, alhamdulillah, we have our business, we have our clients, we are, recession proofing it, we are looking at other things. And that's the other thing that we do. We do not stick to one business. We have our core business, which is our bread and butter, as I said, but we also look at other businesses and other ways of helping people. And helping others to make money as well, and to train them, and also to give them more life experiences, especially for youngsters as well. And you take on a lot of youngsters, and I think you're taking on another couple in a few months' time as well. Apprentices, as yes. Well as because there's a lot of things, interns, apprentices, and then giving them hands-on and training them as well, and life experiences. So you've got to do that as well. So have your core business and look at others. Now we get approached nearly every day with some business or venture, and we have seen them before, or we've not seen them, and then we spend time looking at them, because we are not actually working inside our business. We are looking overall at the business. We have specialist people in the business doing their jobs. But you also have to, be the master and be the captain of your ship. Absolutely. Yes, as well as. बिल्कुल. ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए तमकीन. इसके ऊपर मैं कहूँगा कि मैं कुछ लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे ये रिसेशन प्रूफिंग है, इट्स बेसिकली आप जो है ना, आप यू आर प्रूफिंग योर बिजनेस टू फाइट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना? तो पतंग भी उड़ती है और जहाज़ भी उड़ता है, राइट? डिपेंड करता है आप एक पतंग उड़ाना चाहते हो, या डिपेंड करता है आप एक जहाज़ बना के जहाज़ उड़ाना चाहते हैं. ठीक है ना? पतंग जो है वो महरूम होती है आपके डिफरेंट एलिमेंट्स, और बहुत ही सेंसिटिव होती है इन टर्म्स ऑफ आपकी जो हवाएं चल रही हैं, और या आपके जो थंडर स्टॉर्म्स हैं, जबकि या फिर परिंदे वगैरह जो होते हैं, जबकि जहाज़ जो है वो इस तरह की चीज़ों को सर्वाइव कर जाता है. सो इट डिपेंड्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड एंड हैव दिस इन बिल्ड राइट फ्रॉम डे वन. एक कॉलर है हमारे पास, कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. वालेकुम अस्सलाम. जी, अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. वो मैं ये
देखिए पैसे जो इन बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास इतनी ज्यादा नहीं है, 15 के करीब है, 15,000 के करीब। लेकिन अब इस पे क्या बिजनेस शुरू किया जाए, इस पे तो कोई मतलब अगर आप कोई जगह भी लेते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कोई ऑनलाइन बिजनेस कोई शुरू हो सकता है। हम लोग अब्दुल सलाम साहब, हम लोग ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ भी चलाते हैं, हम लोग ई कॉमर्स भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं आपने खुद ही बोल दिया, मगर मैं यही कहने वाला था कि अगर आपका बजट इतना कम है तो उसके इस बजट के अंदर बेस्ट ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन कोई ना कोई चीज़ कंसिडर करें, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत किस्सा चल सकता है। उसके अलावा तो ये बजट वाकई किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत कम होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन के लिए तो एक्सपर्टी की जरूरत होती है। अब जैसे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जी जी ऑनलाइन पे, जी जी, तो ऐसे में फिर क्या मेरे जैसा शख्स क्या करें? आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। देखें, किसी भी बिज़नेस में डज़न्ट मैटर ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, जो भी चीज़ आप करेंगे आपको अपने आप को थोड़ा बहुत तो ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज़ को किस तरीके से चलाना है। बस ये समझ लें कि भाई अगर आप जो है वो गाड़ी के ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाना जानते हैं, और अगर आपको ट्रक चलाना नहीं आता तो एक स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती तो ज़रूर है, ठीक है ना। तो मगर इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब्दुल सलाम साहब। आप जो है वो अगर आप हिम्मत बांधें तो देयर इज़ नो रीज़न वाई यू एंड मुझे आपकी एज नहीं पता, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी एज रफली अबाउट 75 और 80 ईयर्स ऑफ एज है, और दे ऑल्सो डोंट शाय अवे फ्रॉम डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। दैट्स ऑल आई विल से टू यू। लेकिन जैसे कोई टिप हो ना, कोई मतलब बिजनेस किस तरह का शुरू किया जाए, मतलब मेरे जैसा आदमी जी, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा बिजनेस जानता हूँ, काम करता रहा हूँ, सारी 20 इयर्स मैंने काम किया है जी जी। तो ऐसे में कोई टिप्स मुझे जैसे समझ नहीं आ रही ऑनलाइन में, क्या करूँ मैं? मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल इसके बारे में पूछूंगा, आपका क्या पैशन है या आप किस टाइप का बिजनेस करते आपने किया है, या आपकी क्या फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज़ हैं? अभी मतलब अगर आप अच्छी उर्दू बोलते हैं तो आप उर्दू क्लासेस भी सिखा सकते हैं ऑनलाइन। देखिए मैं तो 20 साल मैंने सिक्योरिटी जॉबें की हैं। जी जी। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। अब मैं जो मेरे पास था पहले, अब 15,000 कुछ 18,000 मेरे पास है, जिससे मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जी। तो अब यही मेरा कोई एक्सपर्टीज, मैं तो सिक्योरिटी की जॉब करता रहा हूँ। कोई मसला नहीं। हाँ बोले सर, you've done security. Why don't you try and get a security contract and train 1 or 2 people? And if you've got that type of money, then maybe that will suffice to pay someone for a couple of months. So, see if you can find a security job for them. You will be giving someone employment. Then from there, the money you get, you may be able to take a second person or a third person. I will say to you, do something you like and you know something you have done before. I think you'll be a master in security. You can even do security training. SIA courses, they're always looking for people who have been in security and have, can train others and go in as a lecturer on some of these courses and charge a fee. So I think the best thing is if you get in touch with Islam Channel Urdu and email us, then I think Faisal, we can talk more on what your passion is and what your expertise is. So we can guide you a little bit, but the decision is yours at the end. So the email is on the screen as well. So I think thank you very much for calling, and that's quite a good question. People have a little bit of money, yes, and I would always say to them, as you said, what's their passion? Absolutely. What are their expertise in? Some people don't want to retrain. So because he's been in security, I think he can actually do some security. बिल्कुल सही कहा आपने. He can even write a book. Of course. Write a book and get it published on security, and maybe just write a book on his experiences and funny moments in security. So that won't cost much to do. So think things like that. और ये देखें, ये security जो है ना, ये he can take this what he has learned even to Pakistan. Absolutely. Well, on that note, taking to Pakistan, we are going for a break as well. So inshallah, we'll show you the other side of the iBiz show after the break.
and welcome back to the iBiz show after the break. Before the break, we had a very nice caller who called in to ask a few questions, and also, as we say again, you can, email us as well with any of your questions, so that we can then we can phone you back as well and speak to you. So the topic today is how to build a recession-proof business, and as I said at the beginning as well, it's also about corporate social responsibility of when you're building a business as well. Giving zakat, helping the poor and needy as well, especially here on Islam Channel. There's lots of charities here, 10 charities that to work, and building a masjid, giving water, giving wheelchairs, helping in disasters. Because when you are helping someone else, then Allah will help you as well. So that's another way of fortifying your businesses. Also, as I said, we run a soup kitchen every Friday. We do a international bike ride within Croydon, have picnics there. We help with marriage events. We also help people, diversify their portfolios as well, As we've discussed before, land banking, property, buying gold, buying silver, do your core business and also think about the future and assets. And then on that, as you know, I have my expert with me today, Faisal Talpur. So after the break, that was quite a good question we had from the gentleman there from Manchester, of what he should do, and what the advice we gave him is do something you already know as well. So, question, what sort of elements affect the business, when you're fortifying it or trying to fortify it? There's external elements, internal elements, there's even sickness, there's staff, there's manufacturing problems, machinery problems. It could be, the electricity is cut off for half a day or a day. What do you do? So what are you going to tell us about that? बेस्ट इसका जो मेरे हिसाब से है वो ये होता है कि मैं जो है वो लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपके बिज़नेस के ऊपर जिस किस्म के भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें. तो आपके जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनल बिजनेस के ऊपर अंदर जो अफेक्ट कर रहे हैं, और जो आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें. So think of all the possibilities that may happen, have a solution, or even a brief framework or guideline. So when it happens, it's not a surprise. Absolutely. You're not firefighting, but you have sort of thought of it. It's either proactive or reactive. राइट, या फिर वो कहते हैं ना, जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो इट इज़ बेटर कि आप जो है ना एक प्रिवेंटिव अप्रोच रखें, आप जो है वो प्रोएक्टिव हों. आपको पता हो कि भाई इस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर आपका घर जो है वो फ्लड प्रोन जोन में है, तो आपको पता है कि भाई अगर चे कि वो रिवर बैंक टूटेगा तो पानी वहाँ से आना है. राइट, आपको पता है वो पीछे से नहीं आएगा पानी. तो ये वही वाली होती है प्लानिंग कि भाई अगर चे कि आपके एक सप्लायर के पास जो है ना वो उस प्रोडक्ट की सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो आपको तो अपने कस्टमर्स को एक चीज़ देनी है, फॉर एग्जांपल, राइट. तो उसका बैकअप प्लान क्या है? You have find other manufacturers before you go to the best deal. Have a second and third backup. They may be more expensive. Absolutely. Or they may not be the same quality, but you can say to your customers, look, we've had a problem. Our normal supplier is, not able to give it. If you still want the similar product, we can provide it, but the cost will be X. So it's just thinking, having 2 or 3 backups for the same thing. बिल्कुल. The key word here, Tamkin, is dependability, right? Or dependency, right? इसके अंदर चाहे आपकी staff dependency हो, क्योंकि जब recession होता है, sometimes you can't even get the right kind of people, right? या आपकी supply chain dependency हो, right? या फिर आपकी जो है वो कैश फ्लो डिपेंडेंसी हो. जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं उसको आपको किसी न किसी तरीके से आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि भाई आप इसको कैसे टैकल करेंगे. Plan B and Plan C. आइडियली, राइट. प्लान बी एंड प्लान सी. प्लान बी वो बहुत बड़ी बात है, लोग जो है ना वो प्लान ए पे ही अटक जाते हैं. मगर तो ये खत्म हुई, क्या करें? बिल्कुल. कहाँ से लाए? Exactly. And that is the reactive reaction. That is the firefighting reaction. And naturally, of course, हमारा जो humans का जो दिमाग काम करता है, वो most of the humans का जो दिमाग काम करता है, मेजॉरिटी, वो ये है कि फायर फाइटिंग के अंदर जो आपके जो decisions you make during that time are certainly not the best decisions.
राइट? तो फिर आप एक नेगेटिव कनंड्रम में चले जाते हैं, आप एक नेगेटिव सर्कल में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो एक तो वैसे ही आप इश्यूज़ में हैं, ऊपर से आपने टेढ़े डिसीजंस लेनी है, फिर वो आपने और प्रॉब्लम में उसके अंदर डाल दिए। और आपने जो सदक़े वाली बात की वो बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी प्लानिंग, खैर करने वाला तो सब अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल ही नहीं है तो आपको तो बल्कि और सदका जो है ना वो देना चाहिए। एक और जो आपने अर्लियर बात की थी, आपने कहा था कि सेल्स, राइट? काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई सेल योर वे थ्रू द रिसेशन, राइट? और मज़े की बात ये है कि लोग ये बड़ा बेसिक फैक्टर जो है ना वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि भाई आपका 20 लोगों का स्टाफ है और सेल्समैन एक है, राइट? तो हाउ डज दैट मेक सेंस? या आपके 2 सेल्समैन हैं और आपके जो है ना 50 लोग जो है ना वो दूसरे जो है ना बैक एंड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विंडोज बना रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यू शुड हैव एटलीस्ट 1/3 रेशियो, 1/3, यानी कि 30% आपकी सेल्समैन या सेल्स फोर्स होनी चाहिए। And even then, if you have so much salesmen and your factory or whatever cannot make production, you have friends who do similar. Yes. Or within your group, and you can sub the work to them. So sales is key. Outsource, exactly. So and you can outsource the other work as well. So I think that's a good one. और एक और बात आपने ब्रेक से पहले कही थी जो बिल्कुल इट वाज स्पॉट ऑन, दैट इज़ डाइवर्सिटी, राइट? बेस्ट तो मैं लोगों को be flexible as well as diverse. जी बिल्कुल, देखिए मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, मैं एडवाइस लोगों को यही करता हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ पे अमल करता हूँ कि भाई यू शुड नॉट बी इन वन बिजनेस, और इवन इफ यू आर इन वन बिजनेस यू शुड हैव आइडियली अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. Look at all the millionaires there are. Exactly. They're not in one business. Never ever are. They are hedging all the time. Example, yeah, he doesn't have one product. Yes, they are Yes, hedging all the time. तो and उनका बेस्ट ये होता है कि they plan it in such a way कि भाई अगरचे कि ये चीज़ नहीं चलेगी रिसेशन में या इस चीज़ के, और इन लोगों की डिपेंडेंसी फैक्टर्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि they are planning it well कि भाई अगरचे कि मेरे पास एक बिजनेस है, उसकी डिपेंडेंसी फैक्टर्स 5 हैं, देन बिजनेस 2 के अंदर उन 5 डिपेंडेंसी फैक्टर्स नहीं होंगे. दैट्स द ओनली वे बिजनेस 2 विल बी एबल टू सर्वाइव इफ दोज डिपेंडेंसी फैक्टर्स आर बीइंग अफेक्टेड. And if they're big enough, they will, the dependency factors are, they will open a dependency factor 2 and a factory number 3 to supply themselves even. बिल्कुल. So they are not dependent, but you have to be big on those things as well. Absolutely. So, assalamu alaikum, we have a call. Assalamu alaikum caller, where are you calling from and your name if you'd like to give it, please. मेरा नाम एजाज है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ. आप कैसे हैं? ठीक है, Alhamdulillah, Jaz साहब, lovely to hear from you. जी अच्छा, मैंने थोड़ा सा पूछना था ये चैरिटी बिजनेस के बारे में, क्या है इसके बारे में कोई बताएंगे? क्या हम कर सकते हैं? Charity, I wasn't really talking about the business aspect. What I was saying that we should be giving to charities that we know are doing a good job. And as you know, on Islam Channel there are 10 good charities which have been, looked at, and they in Ramadan they're on television at least twice during Ramadan. Also 3 times a year the TV crew go out to those charities to see the work we're doing. So to me, that's what I was saying. But what about charity business? People do open charities, and charities should be run as a business so that they are people can see what they've been up to. Well, that's my answer. But I mean, obviously has to be done through Sharia compliant laws. Yes. मगर मैं आपका सवाल exactly समझा नहीं हूँ. मगर एक्चुअली बात ये है कि मैं चैरिटी शॉप खोलना चाहता हूँ, जैसे और लोगों ने खोली हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से खोली जाए. उसमें कुछ लोगों ने बताया कि आपका कुछ परसेंटेज होती है, बाकी यू कैन डू इन चैरिटी. सो जस्ट आई वांट टू नो हाउ कैन आई स्टार्ट दिस. So you want to open a charity shop. So who are you going to give the charity to? You need to be under an umbrella of some kind. You need to affiliate yourself with a charity and say to that charity, I'm opening a shop. Everything that comes in, people can donate. I will give to the charity, and so people know that you're taking. Also, in that you can say, look, I'm going to keep X amount for the rent, for the rates, for my staff, and anything above that I will give to charity. But you have to be focused on which charity and which name you're going to put on the shop. Yes. बिल्कुल. इजाज साहब, अगर आप सही समझ सकते हैं तो आप जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं. वी कैन पुट यू इन टच विद द रेलेवेंट पीपल. ठीक है.
خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ایک چیز اور میں جو فیکٹر ہے تقریباً 25 فیکٹرز جو ہے وہ آئی فیل آر امپورٹنٹ just to run one business and one sector of a business. جی نو ایگزیکٹلی دیٹ از جسٹ ریسیشن پروفنگ. ویسے تو بزنس رن کرنے کے لیے اوور 200 فیکٹرز ون شوڈ کنسیڈر ٹو رن اے سکسیزفل بزنس. وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ ایک چھوٹے بزنس سے ایک چیز کو آپ بڑا کیسے بناتے ہیں اور اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ بزنس کچھ اتنے بڑے بن جاتے ہیں اور کچھ چھوٹے کے بزنس چھوٹے کے چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں, رائٹ. تو اس کے اندر جو ہے مگر ایک چیز جو ہے جس چیز کا میں بہت بڑا فین ہوں اور میں پروموٹ بھی کرتا ہوں وہ ہے ایٹریٹو بزنس ماڈلنگ. ایٹریٹو بزنس ماڈلنگ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یو آر آلویز ان ٹچ وتھ یور کسٹمرز نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ آپ کے کسٹمرز جو ہے وہ ہر دن کیا ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, رائٹ, اس حساب سے آپ ان کو وہ چیز ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگرچہ کہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہے یا مارکیٹس میں چینجز آ رہی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے کسٹمرز جو ہے نا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. So keep in touch with your customers, know your customer. Absolutely. Also, their likes, their dislikes. When is their birthday, for example? I get some cards, and my wife gets some cards from, when it's coming towards our birthday. Not that we celebrate it, but they remember it's our birthday or anniversary. So coming back to the home, how do you plan and fortify your business? So this is being specific now, or businesses, because we talk about you must fortify, you must do this, you must do that. How do you do it? دیکھیں اس کا جو ہے جس طریقے سے میں کرتا ہوں وہ میں اس طریقے سے اسی ایگزیکٹلی طریقے سے میں اگر ناظرین کو بتانا چاہوں تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا سمجھیں تقریباً 4 سٹیپس ہیں, رائٹ. اسٹیپ نمبر 1 جو ہے وہ آپ اپنے انٹرنل فیکٹرز یا انٹرنل ایلیمنٹس جو ہے جو آپ کے بزنس کے اندر انٹرنلی دیٹ یو کین کنٹرول جو افیکٹ کر رہے ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں. اس کے اندر آپ کے جو ہے نا مارجن آ جاتا ہے, آپ کا گروتھ آ جاتا ہے, آپ کا پروفیٹیبلٹی آ جاتی ہے, آپ کی سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا اس کی آپ لسٹ بنا لیں. سیکنڈ ہے آپ کے ایکسٹرنل ایلیمنٹس, رائٹ, وہ جو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں. Right, and have backups for each that one. That is the third step. So once you have made the list of internal factors, once you have made the list of the external factors, then the third step is you make the backup plan. ٹھیک ہے نا. Once you have made the backup plan as well, then the fourth thing you always do is keep a keen eye on the markets, because the markets will tell you what to do. That's right, the markets will always be changing and doing things. So really it's keeping abreast of what's happening and not working in the business but on the business and looking overall, reading the newspapers, listening to the news, seeing what's happening in the FTSE, seeing what's happening with exchange rates, seeing what's happened around the world. So this is a very good idea. You must not just be in the business with your head down working, you must be actually doing it. Exactly. So I think this is a very good program, and inshallah we may have to do a part 2 because this is a very, very big topic. We will be doing a part 2. We will be doing a part 2. Well, I'd like to thank everyone for watching the iBiz show, and inshallah we will be back on the iBiz show next Tuesday as well. So inshallah see you next Tuesday. Jazakallah khair for watching.